So let's move on to class. And today we are going to start a new tool, Jenkins. So already you know, right, what is repository and what is the use of repository and how to pull code from local to central and all. And already you know, right, so build tool. So already Maven completed it. With the help of Maven, what we can do. Clear? Yes, sir. Now, today already, we know, right? This is the one of the topmost CI/CD tool. CI/CD means continuous integration and continuous deployment tool. So most of cases, real time, we are using this tool. Now, first we'll see overview. What is Jenkins, and so what is the use and how it will work. Later we'll see practically how to work on that. So now this is the repository. I hope everyone know what is the use of repository. Just assume this is the repository and this is the one project. So project means multiple people working parallelly, correct? Yeah, that's right. So this is the project. So we are working multiple people, same project. In real time, we are following same scenario. We are working, so multiple people working in the project. Now, already, I explained few branching strategies, right? Development branch, QA, stage, production and all. Now, all people, they are working parallelly. So once our work is done, what we are going to do? నాకు So, లోకల్లో వర్క్ అయిపోయింది. వర్క్ అయిన తర్వాత what we are going to do? Testing pro. Yeah, we are moving to testing and all, right? But if you want to move, what to join? So now this is the, just assume this is the development environment. So people are working. So for example, one developer, one QA, one DevOps engineer. So all are working same branch. All are working same branch and same project also. So this is the, just I am working on, just assume this is the development branch, dev branch. Now everyone working, right? All are working local mission. Once our work is done, we are push this code to our repository, maybe GitHub, based on which repository we are using, GitHub, or there is multiple version control we are using, or Bitbucket. We are using many things. We are pushing local to central. Now this is the project. Project means there is multiple packages, right? Clear. yes, sir. Project means there is multiple files. That is nothing but packages. Simply we are calling package. Now just assume. So this is the QA environment. Just assume this is the QA environment. Later we'll see remaining another. This is the QA environment. Now, this is the QA environment. Now I want to push this code to QA environment. How we can push? Directly we cannot copy and we cannot paste here, right? Files. So with the help of Maven, you know, right? Maven. What is the what we can do with the help of Maven? We can build our Maven is the build tool, right? yes, So using Maven, which file it will generate? jar or WAF. Jar file or var file. Right? Whether it will so dot jar file or var file or er file, whatever based on our requirement. Correct? Yes, Now, as of now, you know how to work with local. So my work is done. I am push these changes to repository.
Now I want to move this code to this environment. We cannot copy entire code from dev environment. We cannot paste here. That is not happening in real time. అర్థమవుతుందా? ఈ కోడ్ మనం కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ ఏం తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఫేస్ చేయం. This is also one server. QA environment, this is also one server. Dev environment means this is also one server. So once our work is done, we are move this code to development environment. Now, if you push right, we are using push command and all. If any changes, for example, I am the DevOps, or you are the developer, or you are the something. So developer develop the code. Once development is done, what they will do first, they will push code to correct push code to Yes. central repository. So if everything in local, there is no use, right? All are working parallelly, real time, multiple people in project means multiple people working parallelly. So once their work is done, they are push their changes to central repository. So now code is here. Now once this is done, everything development is done, move this code to QA environment also. Move this code to QA environment also. So we cannot copy, right? We cannot copy all files from dev environment. We cannot paste into the QA environment. Now, so this is one environment, this is another environment. How move these files to here? That is, we can do manually also. We can generate the artifact. Maven. So with the help of Maven, we are generating artifact files. Maven commands also clean, install, package, deploy, and all. Correct. So this is with the help of we are generating artifact file. So once artifact file is done, I want to deploy these artifact files to this environment. We need to move, right? This code to move. So here artifact file means it is generating same as we. So this is a var file, jar file. Entire project it is generating single file. Package is nothing but packing. Packing is nothing but we are multiple items. We are make it a single, right? Single item. Same way, here project means we have configuration files, we have Java, .NET code, we have pipeline code, we have some dependencies. There is many things in project. That is all are separate folders. That is nothing but packages. So we are not going to copy this entire code. We are not pasting here. That is not happening in real time. So before move to this, we are with the help of build tools. With the help of build tools, first we are generating artifact files. For example, just assume here var file is generated or jar file is generated. DevOps jar file or var file or anything. Okay. Now my artifact file is ready. Now I want to move this artifact file to this environment. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా మూవ్ చేయాలి మనం బిఫోర్ DevOps we can do manually also. We can copy these artifact files, go to this particular path, and so go to this server, and we can upload this var file, and we can so directly copy and paste into the particular folder also. This is happening so nearly 20-15 years back manually. They are without so now we have many DevOps tools. So without DevOps tools, so they are doing same thing only. They are doing same thing only manually. అర్థమవుతుందా హేమంత్ ఇంకా క్లియర్ Yes, sir. అర్థమైంది ఓకే Yes. Yes. సో బిఫోర్ DevOps there is no DevOps tools in that case. So they are generating artifact files one environment. If you want to move this code to this environment, if they want to move this code to this environment, what they will do, they will go to this particular server, they're copying this particular file and come to this file, or they are using some drive path, shared drive and all. They are using some common path, shared drive and all. They are keeping the particular path and copy this file and they are deploying to the server. Our project is running up and here. Now we have many automation tools. Why you go for DevOps? Mostly we go for automation.
correct? Without manual intervention, we need to do some automation. Now, there is one new topmost tool, CI/CD tool. What is the tool? Continuous integration and continuous deployment. So, one of the topmost open source tool, Jenkins. So, this is the one of the topmost CI/CD tool. This is the one of the topmost CI/CD tool, and this is also open source. This is the Jenkins. So continuous integration. Continuous integration means multiple developers or multiple testers or multiple people working project. So every day, every resource they are pushing their changes local to central. Once they push the code to central, automatically I want to trigger the build. These are the new terminology. I want to trigger the build. Once build is triggered, it is generating. Anyway, Maven and all I am going to integrate Jenkins. Now as of now we used Maven individually, correct? Yes, sir. Individually we are using, all commands. Maven clean, Maven, how it will work, validate, that is package, install, deploy. So many things, With the help of those commands, we are generating the artifact files. Now, if, for example, I am the developer, I push code to repository. If I push code to repository, I want to see whether my code is correctly built or not, or any issues. How I know? We don't know, right? ఇప్పుడు మ్యావన్ మీరు ఏం చేస్తారు, కంపైల్ అంటారు. కంపైల్ అంటే సో నేను కోడ్ పుష్ చేసిన తర్వాత కంపైల్ చేస్తే ఇఫ్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ ఎర్రర్స్, రైట్? ఇఫ్ ఎనీ సింటాక్సికల్ ఎర్రర్స్, కరెక్ట్? Some commands, maven clean, Sir. install. If I run that command, if any issues in our code, automatically it will fail, build will fail. In maven the build will fail and it is throwing the error. What is the issue? And based on that issue, again we are fixing the code, again we are again we are running the same command. As of now we are doing all commands, maven commands manually. Now I am not going to type anything manually. With the help of Jenkins, it is generating the artifact files. Now this is the one of the topmost tool, CI/CD tool, continuous integration. Continuous integration means already I have code here, repository. Again I added some piece of code here. If I push this code to, I want to integrate this my code to existing code. I want to generate new artifact file. That is the whole story. Got it? Yes, sir. Anyone, any doubt here? Am I clear? క్లియర్ అన్న. So this is happening. Every day this is happening. So we all are the resource. Multiple people working same project. Tester, they are writing test cases. As a developer, they are writing code. We are implementing some automation, anything, blah, blah, blah. So once our work is done, we are push this code to our repository. This repository I already configured in Jenkins. What it will do, Jenkins, I am talking only CI, continuous integration. Already here I have some code, piece of code. నాకు ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను మాడిఫై చేశాను, ఎన్హాన్స్మెంట్ చేశాను. సో జస్ట్ ఐఎమ్ పుషింగ్ మై కోడ్ టు రిపాజిటరీ. ఇప్పుడు నాకు ఈ కోడ్తో న్యూ బిల్డ్ కావాలి. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ వన్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్, దట్ ఈస్ ఓల్డ్, రైట్? Yes, sir. అర్థమవుతుందా? సో ఆల్రెడీ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్ ఉంది, బట్ ఇన్ దిస్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ మై చేంజెస్. అంటే ముందు ఆల్రెడీ ఎవరో సంథింగ్ హేమంత్ అనేవాడు జస్ట్ పుష్ చేశాడు, హేమంత్ పుష్ చేశాడు కోడ్ని. వన్స్ వర్క్ ఈస్ డన్, ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ వన్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్. సో బేస్డ్ ఆన్ హేమంత్ చేంజెస్ ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ వన్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్. అగైన్ యశ్వంత్ ఏం చేశాడు, జస్ట్ యశ్వంత్ కూడా మళ్ళీ మాడిఫై చేశాడు, సమ్ చేంజెస్ ఈ పుష్ ద కోడ్. ఇప్పుడు ఈ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్ ఏముంటుంది, సో హేమంత్ కమిట్ చేశాడు కదా, సో అప్ టు దట్, సో ఇన్ దిస్ ఫైల్ జస్ట్ నో ఐ పుష్ మై చేంజెస్. ఇప్పుడు నా చేంజెస్ నాకు ఆ చేంజెస్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేట్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ keep on we are pushing the code with the help of maven. What Jenkins will do, every build, every commit, Jenkins trigger the build, it is generating the new artifact file with your changes.
That's it. Apart from this, nothing. I hope you understand, right? Anyone, any doubt here? Exactly. Clear, right? సో అంటే Clear మనం అన్న. రియల్ టైం ఏం చేస్తా ఉంటాం, మల్టిపుల్ పీపుల్ వర్క్ చేస్తా ఉంటారు. వర్క్ చేసిన తర్వాత మనం చేంజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాం, కీప్ ఆన్. బట్ దెర్ ఈస్ నో రైట్, దెర్ ఈస్ ఎవ్రీ వన్ దే ఆర్ పుషింగ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్, నో రైట్. అంటే నీ కన్వీనియంట్ టైంలో నువ్వు పుష్ చేస్తావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోనిక, యు ఆర్ వర్కింగ్ డే టైమ్, డే షిఫ్ట్. మోనిక is వర్కింగ్ నైట్ షిఫ్ట్. Someone is working again day shift. Once their work is done, they are pushing their changes to repository. ఇప్పుడు న్యూ చేంజెస్తో నాకేం కావాలి, ఐ వాంట్ టు సీ మై న్యూ చేంజెస్ ఇన్ ద అప్లికేషన్. ఇప్పుడు నాకు న్యూ చేంజెస్ బిల్డ్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇంటిగ్రేషన్ మీన్స్ యాడ్ న్యూ కోడ్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్, జనరేటింగ్ ద న్యూ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్. దట్స్ ఇట్, వెరీ సింపుల్. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, నాకు ఫైల్ జనరేట్ అయింది. ఆఫ్టర్ జనరేటింగ్ దిస్ న్యూ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్, ఐ వాంట్ టు డిప్లాయ్ దిస్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇప్పుడు మనం మాన్యువల్గా చేయొచ్చు, బట్ వాట్ ఈస్ అవర్ టార్గెట్? We don't want manual process. Everything we need to do automation. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఆటోమేషన్ చేయాలి. సో హియర్ వన్స్ బిల్డ్ ఈజ్ సక్సీడెడ్. ఇప్పుడు నాకు బిల్డ్ సక్సెస్ అయింది అంటే నేను న్యూ చేంజెస్ పుష్ చేశాను. హ్యామర్ పుష్ న్యూ చేంజెస్, నా బిల్డ్ ఈజ్ సక్సెస్. బిల్డ్ ఏమైంది, సక్సెస్ అయింది. సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఈ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్ ఎక్కడ రావాలి, నాకు ఇక్కడికి క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్కి రావాలి. క్లియర్? Clear అన్న. Yes. రావాలంటే, సో నౌ దెర్ ఈస్ వన్ టూల్. దెర్ ఈస్ మెనీ టూల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ మార్కెట్, continuous integration and continuous deployment tool, but most of the cases we are using Jenkins. There is many advantages available, we will see one by one. నేను ఇప్పుడు జెంకిన్స్లో ఏం చేస్తుంటాను, మ్యావన్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తుంటాను. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మ్యావన్, వాట్ జెంకిన్స్ విల్ డూ, జెంకిన్స్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ వన్ టూల్. జెంకిన్స్ అనేది జస్ట్ లైక్ వన్ టూల్, ఇట్ వోంట్ డూ ఎనీథింగ్. Just like one CI/CD tool, continuous integration, continuous deployment tool, it won't do anything itself. ఇది ఏం చేయదు. జెంకిన్స్లో మనం ఏ టూల్స్ను అయితే ఇంటిగ్రేట్ చేసామో, బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇట్ విల్ ట్రిగ్గర్ ద బిల్డ్ అండ్ ఇట్ విల్ డూ సమ్ ఆపరేషన్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్, రైట్? అది ఒక టూల్, జస్ట్ దిస్ ఈజ్ వన్ టూల్. ఆ టూల్ జెంకిన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ వోంట్ గో ఎనీథింగ్, దానికి అదే ఏం చేయదు అది. ఇప్పుడు నాకేం చెప్పాను నేను, సో యూజింగ్ మ్యావర్ ఐ వాంట్ టు జనరేట్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్. వన్స్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్ ఈజ్ జనరేటెడ్, ఐ వాంట్ టు డిప్లాయ్ దిస్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్ టు క్యూఏ ఎన్వైరన్మెంట్. ఇప్పుడు జెంకిన్స్ ఏం చేస్తుంది, యూజింగ్ మ్యావర్ ఇట్ విల్ ట్రిగ్గర్ ద బిల్డ్ ఈజ్ సక్సీడెడ్. ఈ కాపీ దీని ఏం చేస్తుంది, కాపీ చేసుకొని ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్ని మీకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మీ ప్లేస్ చేస్తుంది. గాట్ ఇట్? Sir. This is just like one tool. Whatever you want, we are going to configure in the tool. And based on your configuration, it will trigger the build. And based on your configuration, it will do some operation. That's it. Clear? Yes. Okay. Now come to here. I will show you few things. But this is one of the topmost tool. CA/CD tool. Now see here. Management. Okay. So this is the Jenkins. And see here, these are the many tools, continuous integration tools. Jenkins. We can use anyone. All purpose is same only. So we can use any tool. So these are the many tools available market. Even you can Google it, they will give more list of CA/CD tools. But purpose is same only. But we can use anyone. Compared to other tools, Jenkins is one of the topmost CA/CD tool. We can use Bamboo, Travis CI, Circle CI, GitLab continuous integration,
Team City. But so some tools are paid versions. Some tools are paid versions, but Jenkins is open source. No need to pay anything. So this is the we can happily use. We can download and also it will support any operating system. Suppose if you are using Mac OS, it will support. If you are using Windows, it will support. If you are using Linux or Ubuntu, it will support. Okay. Now, so this is main. What is Jenkins? If someone interview also they are asking. So which CI/CD tool you are using? Frequently they are asking this question. Which CI/CD tool you worked on? If they are asking this question. So what is the tool? Jenkins. We are using Jenkins CI/CD tool. Got it? If you attend any interview, first they are మీ రెజ్యూమ్ మీరు మెన్షన్ చేసి ఉంటారు కదా సిఐసిడి టూల్ అని వాడు అడతాడు ఏ సిఐసిడి టూల్తో వర్క్ చేసావు ఇప్పుడు వరకే గాట్ ఇట్ సో Yes, జెంకిన్స్ yes. సో జెంకిన్స్ is the one of the top most CI/CD tool and also this is the open source automation tool. Jenkins used to build and test your software project continuously. ఇప్పటివరకు ఏం డిస్కస్ చేసాము జస్ట్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం సి అండ్ జెంకిన్స్ ఈజ్ యూజ్ టు బిల్డ్ అండ్ టెస్ట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్ కంటిన్యూయస్లీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ ఫర్ డెవలపర్స్ టు ఇంటిగ్రేట్ ది చేంజెస్ టు project repository and also it allow to continuously deliver your builds by integrating with the testing and deploying to different servers. ఇప్పుడు జస్ట్ యాజ్ ఆఫ్ నో నేనేం చేశాను ఒక క్యూఏ సర్వరే పెట్టాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు స్టేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ స్టేజ్ సర్వర్కి మూవ్ అవ్వాలి సో సేమ్ థింగ్ వీ కెన్ క్రియేట్ వన్ జాబ్ అండ్ వీ కెన్ కాన్ఫిగర్ దట్ జాబ్ ఆటోమేటిక్లీ జెంకిన్స్ విల్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ సో ఇట్ విల్ డూ సమ్ ఆపరేషన్స్ అలా ఎనీవన్ ఎనీ డౌట్ హియర్ No, sir. okay No. so in interview they are asking so which CI/CD tool you worked on so what is the CI/CD tool you worked on Jenkins. And with the help of Jenkins, we implemented some of pipelines, some of jobs. These are the new terminals here, pipelines, jobs, and all. Anyway, next 1 week we'll see Jenkins, right? So jobs, CI/CD. These are the new terminals, right? Here. We'll see one by one. What is job? What is pipeline? What is CI? What is CD and all. Now see here, what is the main advantages? Enter also one or two people. If you are searching 1 or 2 years experience, they are asking some basic questions. Already there is many tools available in market. Why should I select Jenkins? Oh, got it right. So these are the some of the these all are CI/CD tools only. Correct, Monica? All are Yes, sir. CI/CD only. Why should I go for Jenkins? So there is some advantages. See here, what is the advantages? It is a open source and it is user friendly. And also you can easy to install and does not require any additional softwares and all. If you want to work with Jenkins, no need to install any other softwares. And this is also open source. Open source means directly we can download from the internet. We can configure. We can configure whatever you want. This is the free of cost. No need to pay anything. This is the one of the main advantages. Free of cost and platform independent. Already I told you, right? Platform independent means it will support all operating systems. Jenkins is available for all platforms. That is nothing but any platform. Windows, Linux, Mac, different operating systems. It has more than so there is many plugins available in Jenkins, and with the help of Jenkins, with the help of these plugins, we can easily work with that. This is the plugin. This is the new terminals, right? If new to anyone Jenkins, these are the new words. Okay, there is many plugins available in Jenkins. With the help of we can easily work, and it support master and slave configuration. This is one of the topmost main topic in Jenkins. In interview also 99% they are touching this question.
Very, very important question. And also very, very important concept in Jenkins. Okay. Master and slave configuration. Leave it. Just naming. Just a name మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. We'll see later. Master and slave architecture. And deploy directly to test environment, stage environment, production environment, different environments. As of now, I deployed only one environment. Just I draw the diagram, right? One environment. And with the help of Jenkins, if we have multiple environments, stage environment, production environment, QA environment, next performance testing environment. In real time, we are maintaining many environments. నీకు ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలంటే we can easily deploy to that particular environment. We can easily deploy to that particular environment. Clear? Yes. And also it is used for deploy and deployment of release artifact files with the custom scripts also. Suppose already Jenkins it will provide so DSL specific language and domain specific language. DSL. And also if you want to your own, for example, with the help of some script, I want to do some operation. We can write your own script also. But by default, it is supporting a DSL, domain specific language. Mostly we are using this one only. And if you have any custom, if you know other languages, with the help of also, we can write some scripts and all. So these are the some of benefits. So that is the reason we should go for Jenkins. Clear? Yes, sir. సో ఇంటర్లో మిమ్మల్ని అడుగుతారు 1 or 2 ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టారంటే మీరు ఇంటర్లో వాట్ ఈస్ వై ఐ సెలెక్ట్ ఓన్లీ జెంకిన్స్, వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజెస్, వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్స్ కంపేర్ టు అదర్ టూల్స్. సో జస్ట్ రిమెంబర్ అట్లీస్ట్ 2-3 పాయింట్స్, మెయిన్ పాయింట్స్. ఇట్ విల్ సపోర్ట్ మెయిన్ మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ జెంకిన్స్ విల్ ప్రొవైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లగిన్స్. Using these plugins, we can easily automate your work. We can easily configure. And also this is a platform independent. It will support any platform, any operating system. Okay. These are the some of the major benefits. Clear, Ahmad? Anyone any doubt? Clear, sir. No. Okay. Sir. Now see here. Yeah. So these are the some of the features. See, plugins. Just now we discussed, right? We can easily install and also we can easily configure. See, and also there is plugins. It has thousands of plugins. With the help of we can easily implement the CI/CD process. And this is also extensible. Jenkins can be extended via its plugin architecture and also distributed. It can easily distribute work across multiple machines. This is nothing but master and slave architecture. This is nothing but master and slave architecture. Distributed workload. I have one Jenkins server in my organization. In my organization, nearly so 200 jobs running in my Jenkins server. This is my Jenkins server. So in the Jenkins server, 200 jobs running my Jenkins server. If all jobs are running same mission, what is happening? నాకు 200 జాబ్స్ ఒకే సర్వర్లో రన్ అవుతా ఉన్నాయి. ఏమవుతుంది రన్ అవుతాయి? బర్డన్, రైట్? Yes. And also space issue. This is very simple. Master and slave architecture. This is the master. Anyway, we'll discuss later coming classes. నాకు జెంకిన్స్ మాస్టర్, ఇది ఒక సర్వర్. నాకు జెంకిన్స్ సర్వర్ దీంట్లో రన్ అవుతా ఉంది. ఇది స్లేవ్. దిస్ ఈజ్ ద స్లేవ్. అంటే నా వర్క్ నేనేం చేస్తాను, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాను. సో ఇన్ ద జెంకిన్స్ దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ సర్వర్. మాస్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మెయిన్ జెంకిన్స్ సర్వర్. నాకు 200 జాబ్స్ కాన్ఫిగర్ చేశాను. నా ఆర్గనైజేషన్ మొత్తం జాబ్స్ అన్ని ఒకే సర్వర్లో రన్ అవుతా ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ ఆల్ జాబ్స్ రన్నింగ్ సేమ్ మిషన్, స్పేస్ ఇష్యూ అండ్ ఆల్సో స్లోనెస్ ఇష్యూ, దర్ ఇస్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్, రైట్? అన్ని వర్క్ మనమే అన్ని పనులు మనమే చేసాం అనుకో, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? యు ఆర్ స్టేయింగ్, రైట్? Yes, sir. Same way, Jenkins also following same strategy. It can run all things in same mission, but there is space issue, performance issue, there is some issues. That is the reason
వీఆర్ స్ప్లిట్టింగ్ అవర్ వర్క్ టు స్లేవ్స్ ఆల్సో. అంటే జెంకిన్స్ మాస్టర్ ఏం చేస్తుంది, ఆ మాస్టర్ వర్క్ని ఇంకో స్లేవ్ మిషన్కి అసైన్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, మెయిన్ జాబ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, మీకు జాబ్స్ అన్ని ఇక్కడే ఉంటాయి మెయిన్ మాస్టర్లో, వర్క్ అంతా ఇక్కడ రన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద స్లేవ్ కాన్సెప్ట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో దిస్ ఈస్ ద మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇన్ జెంకిన్స్. ఇంటర్లో అయితే 100% ఈ క్వశ్చన్ టచ్ చేస్తాను మిమ్మల్ని. దిస్ వన్, వాట్ ఈస్ జెంకిన్స్ మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ కాన్ఫిగరేషన్, హౌ ఇట్ విల్ వర్క్, హౌ టు కాన్ఫిగర్. అర్థమైతే వెరీ సింపుల్. 100% ఎవరు జెంకిన్స్ లో టచ్ చేసినాడంటే, సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోస్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. క్లియర్? Yes, sir. సింపుల్ గా ఏం చేస్తున్నావు, జస్ట్ వర్క్ ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను. నా వర్క్ ని ఎవరు పంపిస్తున్నాను, స్లేవ్ పంపిస్తున్నాను. దట్స్ ఇట్. రియల్ టైంలో మనకు మల్టిపుల్ స్లేవ్ మిషన్స్ ఉంటాయి. ఇవి మాకు ఎలా ఉంటాయంటే, ఒక జెంకిన్స్ సర్వర్ ఉంది. ఈ జెంకిన్స్ సర్వర్ యుఎస్ లో ఉంది మాకు మెయిన్. సో ఈ జెంకిన్స్ సర్వర్లో నియర్లీ మాకు 150 జాబ్స్ ఉంటాయి. అంటే 150 ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ సో జాబ్స్ అన్ని ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తుంటాం. దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ సర్వర్. ఇప్పుడు నాకు ఎలా ఉంటుంది, మా ఆర్గనైజేషన్ మల్టిపుల్ ఏరియాస్లో ఉన్నాయి, మల్టిపుల్ రీజన్స్లో ఆల్రెడీ రన్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు నాకు, మేము చెన్నైలో వర్క్ చేస్తున్నాను, ఇంకా హైదరాబాద్లో ఆఫీస్ ఉంది, అదేవిధంగా మనకు బెంగళూరులో ఒక ఆఫీస్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ జస్ట్ అజ్యూమ్, వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఇది. దిస్ ఈజ్ ద చెన్నై క్యాంపస్. దిస్ ఈజ్ ద బెంగళూరు. దిస్ ఈజ్ ద హైదరాబాద్. బట్ జాబ్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి, నాకు ఇక్కడే ఉంటాయి, మాస్టర్లో ఉంటుంది, మెయిన్స్. ఇప్పుడు నేను చెన్నైలో ఉన్నాను, నా ఆఫీస్ చెన్నై. ఇప్పుడు చెన్నై నుంచి ఎవరైనా జాబ్ని రిక్వెస్ట్ చేశారనుకో, చెన్నైలో ఫ్యూ ప్రాజెక్ట్స్ రన్ అవుతా ఉన్నాయి, ఒక 5 జస్ట్ 10 ప్రాజెక్ట్స్ అనుకుందాం. హైదరాబాద్లో ఒక 5 ప్రాజెక్ట్స్ రన్ అవుతా ఉన్నాయి, బెంగళూరులో ఒక 20 ప్రాజెక్ట్స్ రన్ అవుతా ఉన్నాయి. గాట్ ఇట్. అన్ని ప్రాజెక్టులు ఇఫ్ ఐ రన్ సేమ్ మిషన్ ఏమవుతుంది, జస్ట్ అజ్యూమ్. మామూలుగా థింక్ చేయండి. చెన్నై జాబ్స్, బెంగళూరు జాబ్స్, ఈ ప్రాజెక్ట్స్, అన్ని ప్రాజెక్ట్ జాబ్స్ అన్ని ఇక్కడే రన్ అవుతున్నాయి. బటన్ రైట్, Yes, sir. Yes, sir. అబ్వియస్లీ బటన్. Yes. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తుంటాం, చెన్నైలో ఒక స్లేవ్ మిషన్ ఉంటుంది, మాకు ఏముంటుంది, చెన్నైలో ఒక స్లేవ్ మిషన్. దిస్ ఈస్ ద స్లేవ్. దిస్ ఈస్ హై లెవెల్ ఐఎమ్ గివింగ్, లేటర్ విల్ డిస్కస్. దిస్ ఈస్ ద స్లేవ్. బెంగళూరులో ఒక స్లేవ్ మిషన్ ఉంటుంది, ఇది కూడా ఒక సర్వరే, లైనెక్స్ సర్వర్, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. స్లేవ్ మిషన్. ఇప్పుడు నేను బెంగళూరులో నుంచి నాకు ఇక్కడ నా ప్రాజెక్ట్, నేను ఏదో ఏబిసి ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ ఐ ట్రిగ్గర్ బిల్డ్, ఇప్పుడు నేను ఈ జాబ్ నేను ట్రిగ్గర్ చేస్తానంటే ఆల్రెడీ నేను కాన్ఫిగర్ చేస్తుంటాను. సో స్లేవ్ని కాన్ఫిగర్ చేసినాను, ఆ జాబ్ నేను ట్రిగ్గర్ చేస్తానంటే ఆటోమేటిక్ మాస్టర్ ఏం చేసిందంటే, ఆ జాబ్ నేను ట్రిగ్గర్ చేస్తానంటే ఆ వర్క్ అంతా ఇక్కడ పోయి రన్ అవుతుంది. జాబ్ ఈస్ ద కాన్ఫిగర్ హియర్. ఇఫ్ ఐ రన్ మై జాబ్, మై ప్రాజెక్ట్ జాబ్ బిల్డ్, ఆ వర్క్ అంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది, స్పేస్ అంతా ఇక్కడ రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు బెంగళూరులో ఒక 20 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఏదైనా బిల్డ్ కొట్టారనుకో, వాళ్ళ జాబ్స్ అన్ని ఇక్కడ రన్ అవుతాయి, ఇక్కడ సేవ్ అవుతుంది వర్క్ స్పేస్ అంతా. ఇయర్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజెస్. ఇప్పుడు నాకు స్లేవ్ మిషన్స్ మెయింటైన్ చేయలేదు అనుకుందాం, ఇప్పుడు నాకు బిల్డ్ ఫెయిల్ అయింది, ఐ వాంట్ టు సీ మై లాగ్స్. ఇప్పుడు బెంగళూరులో వాడు కూడా ఒక బిల్డ్ ఫెయిల్ అయింది, వాడు కూడా ఏం చేయాలి, లాగ్స్ చూడాలి. అందరికీ సర్వర్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి కదా, లాగ్స్ చూసుకోవాలంటే. అసలు ఏం జరిగింది, ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్ హెడేక్ ఇన్ రియల్ టైం. ఈ సర్వర్ ఏమో యుఎస్ లో ఉంది, మనమేమో ఇండియాలో ఉన్నాం. నాకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే వాడు అంత ఈజీగా ఇచ్చాడు మనకి. ద మెయిన్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూ, మనం వేరే రీజియన్లో వర్క్ చేస్తున్నాం, నా సర్వర్ ఏమో వేరే రీజియన్లో ఉండదు. నువ్వు ప్రతిసారి ఇక్కడ జస్ట్ మనకు అజ్యూమ్ చేసుకోండి, ఇక్కడ మనకు బెంగళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై 500 మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం. డైలీ few people they are triggering the build. Some builds are failing, some builds are pass, success.
ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేసుకోవాలి? ఆ వర్క్ స్పేస్‌ని యాక్సెస్ చేయాలి. వీళ్ళందరూ ఈ సర్వర్‌ని ఇచ్చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి థింక్ చేయండి. ఇది యూఎస్‌లో ఉంది మనకి. మనమే డిఫరెంట్ జోన్‌లో ఉన్నాం. ఇదేమో డిఫరెంట్ జోన్‌లో ఉంది. ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూ. దే వోంట్ అలౌ డైరెక్ట్‌లీ. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఏం చేస్తుంటారో ప్రతి రీజియన్‌లో మనం ఏం చేస్తుంటాం ఒక స్లేవ్ మెషిన్ పెట్టుకుంటాం. ఇప్పుడు నేను చెన్నైలో ఉన్నాను. నా మెషిన్ కూడా ఎక్కడుంది? నా ఆఫీస్‌లోనే ఉంది. ఇక్కడ ఏమైనా ఫైర్ వాల్ ఇష్యూ వస్తుందా? నో రైట్. ఐ కెన్ ఈజీలీ యాక్సెస్ దిస్ మెషిన్. క్లియర్. సేమ్ నెట్వర్క్‌లో రన్ అవుతా ఉంటుంది. సేమ్ ఆఫీసే కదా! సేమ్ నెట్వర్క్‌లో రన్ అవుతా ఉంటుంది. సో, నో ఇష్యూ. ఇప్పుడు బెంగుళూరు వీడేదో ఒక నెట్వర్క్‌లో రన్ చేస్తా ఉంటాడు. మనం బెంగుళూరు ఉండేవాడు డైరెక్ట్‌గా ఈ మెషిన్ యాక్సెస్ చేస్తాడు. దేర్ ఈస్ నో నీడ్ టు టచ్ విత్ ది సర్వర్. హైదరాబాద్. ఇక్కడ ఒక స్లేవ్ మెషిన్ ఉంది. వీళ్ళకి సంబంధించిన జాబ్స్ అన్నీ ఇక్కడ రన్ అవుతా ఉంటాయి. ఇక్కడ వర్క్ స్పేస్ ఉంటుంది. దే కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. ఇలా అన్నమాట. ఐ గాట్ సమ్ ఐడియా రైట్? హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. Yes. సో, ఇలా ఉంటుంది. రియల్ టైమ్‌లో ఇలా కాన్ఫిగర్ చేసుంటాం మొత్తం ఎవ్రీథింగ్. మాస్టర్ సర్వర్ ఎక్కడో ఉంటుంది మనకి. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ జెంకిన్స్ ఓన్లీ. మనం ఇలా ఎలా చేస్తాం అక్కడ కూడా అలానే చేస్తాం. నథింగ్. డోంట్ కన్‌ఫ్యూజ్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది టాప్ మోస్ట్ టాపిక్ ఇన్ జెంకిన్స్. విల్ సీ లేటర్. కమ్ టు హియర్. ఓకే. నౌ క్లియర్ రైట్? సీ హియర్. వాట్ ఈస్ జెంకిన్స్ ఆర్కిటెక్చర్? నాకు మల్టిపుల్ పీపుల్ వర్క్ చేస్తున్నారు. జస్ట్ నౌ ఐ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ రైట్? ఒక డెవలపర్ ఉన్నాడు. డెవలపర్ 2, డెవలపర్ 3. నాకు ఒక రిపాజిటరీ. Got it? Maybe Git, we are using GitHub or Bitbucket or TFS, anything, whatever it may be. So this is a repository. ఈ రిపాజిటరీ నుంచి నాకు మనం పుష్ చేస్తే కోడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? డైరెక్ట్‌గా జెంకిన్స్‌కి వస్తుందా? రిపాజిటరీకి వస్తుందా? రిపాజిటరీకి వస్తుంది. డోంట్ కన్‌ఫ్యూజ్ హియర్. మనం కోడ్ పుష్ చేస్తే ఫస్ట్ ఎక్కడికి మూవ్ చేస్తాం? రిపాజిటరీకి. రిపాజిటరీకి మూవ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ జెంకిన్స్ కాన్ఫిగర్ చేసుంటాం. జెంకిన్స్ సర్వర్. సో నెక్స్ట్ జెంకిన్స్ సర్వర్‌లో నేనేది కాన్ఫిగర్ చేశాను? మావన్ కాన్ఫిగర్ చేశాను. Jenkins is just like tool. It won't do anything. With the help of Maven, it is generating the build. It is generating artifact files. Once that is succeeded, I want to deploy this to QA server or anything. I want to run some certain test cases. Test server. I want to move to test server. That is nothing but QA server. నాకు టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మూవ్ చేయాలి. ఎలా మూవ్ అవుతుంది? ఇలా మూవ్ అవుతుంది. నాకు టెస్టింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత సేమ్ దీన్ని నాకు ప్రొడక్షన్ కూడా మూవ్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ద ఫ్లో. దిస్ ఈస్ ద ఆర్కిటెక్చర్. ఇది అర్థం అయిపోతే నథింగ్. ఇంకేం ఉండదు ఇందులో. మీరేం చేసినా ఇలానే రన్ అవుతుంది. అర్థమైందా? Yes. క్లియర్? ఎనీవన్ ఎనీ డౌట్ హియర్? వాట్ అబౌట్ అదర్స్? క్లియర్ హేమంత్? Clear అన్న. సేమ్ స్టోరీ. Okay. సో మల్టిపుల్ పీపుల్ వర్కింగ్ అండ్ వన్స్ దేర్ వర్క్ ఈస్ డన్ దే ఆర్ పుష్. ఒకడు పిహెచ్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాడు, ఒక జావా మీద వర్క్ చేస్తున్నాడు, హెచ్టిఎంఎల్, ఐఎమ్ డయాప్స్ ఇంజనీర్. లైక్ దిస్ దే ఆర్ వర్కింగ్ మల్టిపుల్ పీపుల్. వన్స్ దే ఆర్ వర్కింగ్, వన్స్ వర్క్ ఈస్ డన్, దే ఆర్ పుష్ కోడ్ టు రిపాజిటరీ. ఇక్కడ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అంటే ఈమెయిల్స్ కూడా వస్తాయి మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్. దర్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజెస్. ఈమెయిల్ ఫీడ్బ్యాక్. ఫీడ్బ్యాక్ మీన్స్ ఐ పుష్ మై చేంజెస్. రియల్ టైంలో ఏం చేశాను? నా చేంజెస్ నేను పుష్ చేశాను. వన్స్ బిల్డ్ ఈజ్ సక్సీడెడ్, వెదర్ దట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్, హౌ ఐ నో? మీకు ఎలా తెలుస్తుంది నా బిల్డ్ సక్సెస్ అయిందా లేదా? నీకు నోటిఫికేషన్ రావాలి కదా. Yes అన్న. ఇప్పుడు మన మొబైల్ రీఛార్జ్ చేస్తాము, లేదా మన అమౌంట్ మన అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేస్తాం. ఫైనల్లీ మీకు సక్సెస్ఫుల్లీ క్రెడిటెడ్, డెబిటెడ్ అని ఒక మెసేజ్ వస్తుంది కదా. వస్తుందా రాదా? సేమ్ Yes వే అన్న. వన్స్ యువర్ బిల్డ్ ఈజ్ సక్సీడెడ్, వీఆర్ గెటింగ్ ఈమెయిల్ ఇమీడియట్లీ. అంటే ఏ కోడ్ని పుష్ చేశారో, ఎవడు పుష్ చేసినాడో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనకు వస్తుంది మళ్ళీ. దిస్ ఈజ్ ఫీడ్బ్యాక్. వెదర్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఫెయిల్. మీకు సక్సెస్ అయిన మెసేజ్ వస్తుంది, ఫెయిల్ అయిన మెసేజ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫీడ్బ్యాక్. క్లియర్? Yes. ఓకే. Yes అన్న. సో దిస్ ఈజ్ నౌ and so these are the build tools. We can configure anything. Ant is also one of the build tool.
Before Maven, most of the cases we are using Ant only. And compared to Ant, Maven is the framework. Maven is the build tool. With the help of build, we can easily build your project artifact, generating your project artifact files. MS build, Gradle, CMake, all are the build tools only. These are the test frameworks. You no need to worry. These are all taken care by testers. Selenium, JUnit, NUnit, MS test cases. They are writing test cases. You don't worry. Now these are very simple only. This is old. Now anyway, I hope everyone laptop at least 4 GB RAM, everything right. So no need to worry. This is the view like this we can see. Like this we can see. So remaining same only. I hope you got some idea, right? Anyone any Yes. doubt here? Clear? Clear. Clear. Okay. Now how to install Jenkins? How to set up Jenkins? If you want to, we can set up Linux machine, or if you want to, we can set up Windows also. Where you want. మనం విండోస్కి వెళ్దాం లైనక్స్లో చూద్దాం. Okay, today I will show you Windows mission. Next class onwards Okay. will go Linux mission. But real time, most of these all are configured in Linux missions only. Okay. Okay, real time లో most of the servers Linux only, not Windows. Windows అనేది మన ల్యాప్టాప్ లో ఉంటుంది, జస్ట్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ రైట్. మన ల్యాప్టాప్ లో Yes. మాత్రం ఉంటుంది. మన ఇంటర్నల్ గా మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, మన సర్వర్తో కనెక్ట్ అవుతాం రియల్ టైమ్ లో Linux సర్వర్. So first we'll see Windows, but only installation is different. Remaining working and all everything same only. Windows line is same, Linux line is same. Only installation will change. That's it. Got it? Yes. Okay. So now, if you want to download Jenkins and all, just go to Google. Already open source, right? Directly we can download from the browser. Download Jenkins. See, if we click on deploy and so there is, it will show Windows. See here, this is the LTS, long term support, stable version. This is the weekly release. Jenkins people every week they are releasing one version. If you want to latest and all this one, and these are the LTS, long term support. Okay, stable version. Now see here, download Jenkins. This is the latest 2.5. So what is the current Jenkins version? 2.5. 2.5, 50. Okay. So now, which environment you want? These are the operating systems. Got it? See, Yes. Ubuntu, Red Hat, Windows, free. Next, open. Which environment you want? Select environment. I want Windows. Okay. Select Windows. Clear? Yes. Okay. So automatically Yes, sir. download will start. See here, installation and all very simple only. No need to worry. Even if you Google it, so we'll get a different methods. We can follow anyone. But this is the standard. This is the official website. See here, Jenkins.io. Jenkins.io. And so I clicked Windows, automatically started. See, MSI file, installation file. First, let me check my mission. My mission Jenkins is available or not. So how I know whether my mission is Jenkins available or not? Windows, right? Go to here, go to type window or type here services.msc. Okay, these all are the services. What are the services running in my machine? అంటే నా మెషిన్లో ఏమి రన్ అవుతుందో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు నేను. దిస్ ఇస్ ద కమాండ్. వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? విండోస్లో services.msc. So we can see
your mission. Clear? Yes. This is the basic command. Yeah. I am also using same this command only. My office laptop also same. This is Windows. If it is Jenkins server running Windows mission, how we are checking whether Jenkins is available or not, whether my Jenkins service is running or not. So this is now see search here Jenkins. I don't have anything. Jenkins, nothing. See some of services running. See these are the running services. These are the running services. Now in my mission there is no Jenkins. Search J. I don't have anything, right? I didn't find anything. Now come to here. Already downloaded, right? Go to here, downloaded path. This is right, MSA file. Okay, click on it. That's it. Now, here one more thing. So note it. Before installing Jenkins, first we need to install the Java. Without Java, it won't work. This is a basic point. So how I know whether in my mission which Java is running? I want to test it. How to check Java is running, Java is installed or not? మీ మిషన్లో జావా ఉందా లేదా ఎలా చెక్ చేస్తారు? సార్ చెప్పుంటాడు కదా ఆల్రెడీ దీంట్లో మ్యామ్ టైప్ చేసేటప్పుడు జావా ఐఫాన్ ఐఫాన్ Push. సార్ ఇప్పుడు మ్యామ్ ఎలా టెస్ట్ చేస్తారు మీరు? ఎంఏ Version. సేమ్ కమాండ్ is సేమ్ ఓన్లీ. See here whether in my machine Java is installed or not. I want to check it. See here Java. Which version installed? JDK 11. Yeah. So Maven. Which version in my machine Maven is running? 3.8. Already know how to install Java and how to install Maven. Anyone any doubt here? Installation part? No. No, right? Clear, right? This is very simple only installation and all. Now in my machine Java 11 is running and also Maven 3.8. Okay, just I'm checking whether Java is available or not. Anyway, Java is available. Now go to here, downloaded folder. Already MSA file generate downloaded. Parallel also we can try it. Okay, so just click on this. See, welcome to the Jenkins 2.5. This is the version. Click on next. So where it will go to install? This is the path. Destination folder. In our mission, C colon program files, it will create one folder, Jenkins folder. Under Jenkins folder, it is installing all files. It is reciting all files. If you want to, we can change it. Clear? Click next. Yes, sir. Next, see here, it is asking login type. So run server local or domain server. Right now, I don't have any domain. First, select the first one. This one. That's it. Run server as local news, local system. Okay, select this one. Click next. Now see here, this is the default port number. Very, very important. So Jenkins server default port number. Jenkins server default port number 8080. Okay. What is the default port number? 8080. ఇంటర్లో కూడా మమ్మల్ని అడతాడు 1 or 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఫర్ జెంకిన్స్ సర్వర్? వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్? 8080. If you want to, we can change it. But real time 100% it is running 8080 only. In case if you want to, we can change it. Later I will show you how to change and which cases we need to change. Hmm? By default it is running 8080. I am not going to change anything. See here default 80 and the port number we can give so in between 1 to 65,535. ఈ పోర్ట్ నెంబర్ అనేది ఈ నెంబర్ మధ్యలో ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. But by default, Jenkins port number running 8080. Text port number. If someone already used, it won't work. Okay, it is now next.
It is C. What it is expecting? In my mission, Java, which version available? 11. 11. 11. But 11. it is expecting Latest. latest 17. version. Now, how to install Java latest version? Hmm. I need uh, I need 17 or 21. How to install Java latest version? Okay. Who can use anyone? See here. There is Linux Solaris or go to Oracle Java. Download Java for desktop developers. Okay. Open first. Open. Windows the browser. Open. Open. One. Oracle account in there. So here also we can check it. Mac OS related. If we have Oracle website username password, we can check here also. There is multiple ways we can download. See here, this is the option. This is the Oracle also. Already I have username password. I can connect here also. This is the open. Now see here. This is Linux. Go to check next page. Windows, right? Which version you want? They are asking 70 plus, right? 17 to 21. 21. We can select anyone. Which version you want? I need go to 8 page. There is many pages available. Now I am 17. I am selecting this one. Hmm? Whatever it may be. JDK. I need JDK, not JRE. JDK. 1 second. JDK. This is right. Java package. Where is download option? Go. It will sir accept cookies. Where is download option? మీకు కనిపిస్తుందా? నాకు అది కనిపించలే. No. Lost. ఇదా అన్న అది ఒక రైట్ పాపప్ ఉంది సైడ్ కదా అదే క్లియర్ పాపప్ ఆ క్లోజ్ పాపప్ క్లోజ్ చేస్తాను. చేయండి అన్న. అది ఆడ వెళ్ళడం లేదు నాకు. వెయిట్ రాదన్న క్యాట్ పాపప్ ఆ పాపప్ ని క్లోజ్ వెయిట్ చేయండి. పాపప్ ఇంటి మార్క్ ఎక్కడ? వేర్ ఇస్ పాపప్? లెట్ మీ ట్రై. అన్న ఫుల్ గా పైనకి స్క్రోల్ చేయండి. ఇదే కదా టాప్. అదే అదే అది క్లోజ్ అయితే నీకు అక్కడ పక్కన చూపిస్తుంది అన్న మీకు. డిఫాల్ట్ గా వచ్చేసిందా? ఓకే. సరే విల్ అదే ట్రై అనదర్ వే. ఈ పాపప్ వచ్చి నీకు అది ఓకే డౌన్లోడ్ ఓకే ఫైల్ కనిపించట్లేదు. ఓకే ఓకే. ఇక్కడ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అని ఉంది. ఐఎమ్ క్లోజింగ్ పాపప్. Size. Let me increase size a little bit. One more. Select only Windows. 64-bit. Don't select 32. Now operating system, we select JDK. 17. Okay. Let me increase size. Now okay. Now I filter. I selected Java version 17. Next operating system, I selected Windows and I selected JDK. Now select anyone. Here MSA file or zip file, whatever you want. I need MSA file.
Installation is simple only. Just try whatever you want. You can try. There is many websites they are providing. Just try it. It is downloading the JDK 17. This is the pop-up. Mm. So earlier we are using Java 11 only. That older version and all it is running. It is supporting. Yes. Now Jenkins so 2.5. It is at least it is expecting so JDK 7 plus 17 plus. So once the download is done, still it is downloading. Two times it is downloading. Right. Passing one. Okay, one is done, right? I think I clicked it two times. Okay, anyway, go to here, open folder, directly go to Windows, download, see here, clear. Now click on it. Now that's it. So click next. No need to do anything. Very simple only. Installation and all. It is go to this particular path. It will go to this particular path. Install. Yes, sir. So check in your machine also. Whether which version? 11 ఉందా 17 ఉందా చెక్ చేసుకోండి. So if we have 11 just upgrade to 17. Now go to Jenkins, try it. Next, select this one. Next, test. Next. I need to restart. I need to set the mission. I need to set the path. How to set JDK 7 path? Still it is pointing to 11 only. I want to update. I want to set the JDK 17 path. How to set that? మౌనిక మా హేమంత్ ఎలా సెట్ చేస్తారో అక్కడ ఆల్రెడీ చేంజ్ అని ఇచ్చారు అసలు. ఇది ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదా రైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రన్ అవుతుంది ఓకే ఫినిష్ ఐ థింక్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ గో టు జెంకిన్స్ నౌ రన్ ఇట్ నాట్ రైట్ ఇక్కడ చేంజ్ మీరు చెప్పేది Yes, yes. ఇక్కడ ఏంది Path ఇది change. ప్లీజ్ సెలెక్ట్ ద జావా డెవలప్మెంట్ పర్టికులర్గా చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఆర్ పర్మనెంట్లీ సెట్ చేయాలంటే ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్కి వెళ్ళి Environment జస్ట్ variables. సెట్ ఇట్ వేర్ ఇస్ దిస్ పాత్ చేంజ్ వేర్ ఇస్ మై జేడీకే ఓపెన్ రైట్ ఓపెన్ లాజిక్ జేడీకే ఓకే నెక్స్ట్ install. This is directly I selected. But even if I see it will show I think 11 only, but here manual I selected. If you want to set permanently JDK 17, where you need to go to environment variable, set it. Clear? Yes, yes. Any doubt? Okay. Now my Jenkins server is running. How I know whether it is running or not? Go to Windows or where you need to go services.msc. Now search here Jenkins. See here Jenkins running, right? Left side we can see status also. Stop restart means already it is running. అర్థమవుతుందా Yes, yes. ఆల్రెడీ Yes, ఇట్ ఇస్ sir. రన్నింగ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ స్టాటస్ స్టాప్ అండ్ రీస్టార్ట్. Now my Jenkins server is running. Okay. Now how to access your Jenkins server? So it is running my local machine, right? Windows. So how to access? What is the port number? Go to browser, type localhost
What is the port number? Jenkins default port number 8080. 8080. But real time we have domain. With the help of domain, I am accessing my Jenkins server. But this is our local machine, right? Local host. Now, so first time it is asking unlock Jenkins. So by default, it is providing one secret password, initial password. So I need to copy that password. This is the path. Go to browser, paste under tab. We can see, and directly go to that path also. That is your wish. Okay. Now see here, program data, Jenkins secrets under secrets. This is the default initial admin password provided by Jenkins server. Copy that one. Click on continue. Now see here. Now it is asking customize Jenkins. Install suggested plugins and select plugins to install. Jenkins, what is the main advantage of Jenkins? Jenkins provide lot of plugins. So with the help of these plugins, we can configure any tool. Now it is asking so plugins. You want specific or you want default? I want default only. Click next. Now see here. Here it will take 1 or 2 minutes based on your internet speed. Check it. This is only first time. Installation and all. Every day we are going to configure Jenkins server. Are you going to every day configure Jenkins server installation part? No, right? Yes. This is the only one time setup. Installation అనేది ఒకే ఒకసారి చేస్తాం. Even in our mission or real time also. This is the one time setup. Once this is everything done, next daily what we are going to do, we are creating jobs, we are triggering bills. That is our actual duty. But installation is only one time setup. We are not going to do multiple times. This is the only one time setup. So here it will take time. It is installing the plugins, necessary plugins. Just try everyone and so configure Jenkins server in your machine also, Windows machine. So anyone, any doubt as of now? No, sir. Okay. Yes. So coming to next class, please try to configure Jenkins server. Install the Jenkins server. Just wait 1 minute, 1 or 2 minutes, it will finish. I will show you how to log in and all. Already installed plugins and all, it is showing tick mark, green. So these all are the installing. It is checking all pipeline plugin, Git plugin. See here, SS build agent plugin, email extension plugin, and plugin, Gradle plugin. Already by default, necessary plugins are installing. Matrix authorization strategy plugin, themes plugin, views plugin. Very many plugins. That's it. Installation part is that's it. Nothing. So try in your machine also. Try to install in your local machine. Or if you have Linux machine, I will show you later. So currently install in our machine, local machine, Windows machine. See, done. Now next screen it is asking, so credentials, username, whatever you want. By default, we are using admin. Password also I am giving admin. Email also
I'm using anything. Click save and continue. So now see here, instance configuration, Jenkins URL. So this is the localhost colon. If you want to access your Jenkins server in our mission, local mission, this is the URL. HTTP colon slash slash localhost colon 8080. 8080 is the Jenkins default plugin port number. Save and finish. See here, start using Jenkins. That's it. See, now this is the Jenkins. In real time also same configuration, same setup. We can see same screen also. మళ్ళీ కొందరు డౌట్ సార్ ఎక్కడైతే ఇలా వస్తుంది కదా రియల్ టైంలో ఎలా వస్తుంది ఎక్కడైనా సేమ్ ఇదే వస్తుంది సేమ్ స్క్రీన్ సేమ్ సెటప్ సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓకే. క్లియర్ ఓకే. సో దట్స్ ఇట్ ఓకే if you want to log out click on log out again if you want to log in what is the username admin password also I give an admin click on login that's it okay remaining things we will continue tomorrow class okay ఓకే. ఓకే. please Okay, try to sir. install everyone in our local mission practice is important very very important next class